on the path of spiritual advancement. The material covering of the pure spirit soul is an external feature, as much as fever is an external feature of the unhealthy body. The general process is to decrease the degree of the fever and not to aggravate it by maltreatment. Sometimes it is seen that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is no discouragement. On the other hand, such impoverishment is a good sign, as much as the falling of temperature is a good sign. The principle of life should be to decrease the degree of material intoxication, which leads one to be more and more illusioned about the aim of life. Grossly illusioned persons are quite unfit for entrance into the kingdom of God. Комментарий. Преуспевать в материальном отношении значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование и привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах, и это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость. В итоге такие самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнеся «О Говинда! О Кришна!». В шастрах говорится, что если грешник, произнеся святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, какой он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, 4 столпа материального прогресса: 1 – знатное происхождение, 2 – богатство, 3 – хорошее образование, 4 – привлекательность и красота являются своего рода препятствием на пути духовного прогресса. Материальная оболочка чистой духовной души – это ее внешнее проявление, так же как жар – внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечат, понижая, а не повышая температуру его тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, эта нищета, как и снижение температуры тела, хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которое вводит человека во все больше и больше заблуждений относительно цели его жизни. А люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в Царство Бога. Janmaishvarya Shruta Shabir Edamanamadapuman Naivarhat Yabidatum Vai Twamakinchana Gocharam. My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayamarupagadāmayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyas Chakripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going to be reading through this verse and the next few verses of these prayers of Queen Kunti. Итак, будем продолжать читать этот текст и следующие последующие тексты, надходящие дни. So here, Queen Kunti is making it very clear that to be materially so-called advanced is actually something like a diseased condition from the spiritual point of view. Поэтому царица Кунти здесь замечает, что быть преуспевающим материальной точки зрения – это наподобие болезни. Generally materialistic people think that they can be considered successful in terms of how much of these four things they possess. На самом деле материалисты могут думать и подсчитывать, насколько они успешны в своей жизни в соответствии с этими четырьмя вещами. Some highly placed family. Поэтому знатное происхождение. How much money you have. Сколько у вас денег, допустим. How well educated you are. Каково у вас хорошее образование. And how good looking your material body is. И как красиво выглядит ваше материальное тело. So they think generally that the more you have these things, the better you are. В основном предполагается, что чем больше у вас этих вещей, атрибутов, тем лучше вы преуспеваете. But Queen Kunti says, no, this is not the case. Но царица Кунти говорит, нет, это не тот случай. But rather, generally, the more you have these things, the worse off you are in reality. На самом деле, в реальности, чем больше у вас этих атрибутов, тем хуже вы становитесь. Srila Prabhupada in the purport says that being attached to these things more and more means you're increasing your feverish condition. Шрила Прабхупада говорит, что больше и больше преуспевать в этих четырех атрибутах, это означает увеличивать температуру или жар. So we all know that the higher your temperature gets, then the closer you are to death. Мы знаем, что чем больше горячка охватывает тело, тем ближе вы к смерти. But they're so foolish, they don't appreciate this point at all. Но материалисты настолько глупы, что не могут понять такой простой истины. Srila Prabhupada told one story about one rich lady who had a servant. Шрила Прабхупада рассказал историю про богатую женщину, у которой был слуга. Somehow they both became ill at the same time, and they both had a fever. Как-то случилось, что они оба заболели в один и тот же момент, и поднялась температура. So the doctor came and he took their temperatures. Доктор пришел и измерил обоим температуру. He found that the rich lady, her temperature was, I don't know what, 38. 38. И доктор обнаружил, что у этой богатой женщины температура тела 38. But the servant's temperature was 39. Но у слуги температура была 39. So the rich, so the rich lady became angry with the doctor. Поэтому богатая женщина разозлилась на доктора. How can she have a higher temperature than Как у me? нее может быть больше температуры, чем у меня? That's not very good. I'm more important than Я her. куда более важный человек, чем она. So this obviously is a bewildered condition of Естественно, что это заблуждение. So similarly, materialistic people think that the higher your degree of material fever is, the better you are. И материалисты считают, что чем больше у вас горячка материального существования, температура, тем лучше вы. Sometimes we give an example to illustrate this principle.
И иногда приводим еще один пример, иллюстрирующий этот принцип. People would think that if you have $1,000 and he has $100,000, люди думают, что если у вас $1000, а у кого-то $100,000, then he, the other person, is 100 times better off than you. то это значит, что этот другой человек на 100 раз лучше, чем вы. But we say that if you have 3 chapatis, Но мы говорим, что если у вас 3 чапати, and he has 300 chapatis а у него 300 чапати for lunch today, на обед сегодня, then he will not be 100 times more satisfied than you after lunch. то это не значит, что он на 100 раз будет более удовлетворенным после обеда, чем вы. Perhaps he will be dead. Вероятнее всего, он помрет. At the least, he'll be very sick. Или, по крайней мере, сильно заболеет, съев столько чапати. So, as these people increase and increase their materialism, Как эти люди увеличивают свой материализм, all different material facilities, materialistic attitudes, все атрибуты материального существования, they actually become sicker and sicker они болеют все больше и больше. until finally, from the spiritual point of view, they become practically as good as dead. И до тех пор, пока с духовной точки зрения они практически становятся мертвыми. So here Queen Kunti is characterizing this diseased, feverish condition with the possession of certain particular material assets. Поэтому здесь царица Кунти и определяет это болезненное горячку состояние материального существования. If you have a very high birth in some aristocratic or well-established family, Если у вас знатное происхождение, вы родились в аристократической семье, then you may see the devotees and think, look at these people. вы можете посмотреть на преданных и сказать, что это за люди. Yes, they're just running around begging something. Просто бегают вокруг и собирают пожертвования. They're not so respectable like me. Они совсем неуважительные, неуважаемые члены общества, как я. So how can they become Krishna conscious? Как же они могут, такие люди, оставаться в сознании Кришны? With that sort of attitude, it'll be very difficult. С таким гордым умонастроением невозможно оставаться в сознании Кришны. Actually, in our scriptures, in our history of Krishna consciousness, there have been many examples of this. В истории нашей духовной традиции есть много историй. Just like in the Govardhan Leela, как в Лиле Говардханы. Lord Indra heard that this little boy Krishna stopped the Indra Puja. Господь Индра услышал, что этот маленький мальчик Кришна остановил Индра-пуджу. He's just some country bumpkin. Просто деревенский пацан. And I am a big demigod. А я знатный полубог. So he became so bewildered because of his high position in the universe. И в силу такого знатного положения во Вселенной он просто впал в заблуждение. That actually he thought that these people did not worship me. И он думал, что эти люди не поклоняются мне. This is such a bad offense. Это же огромнейшее оскорбление по моему The ко мне. only suitable punishment is that they die. Единственное наказание, достойное их, чтобы они все померли. This is called being in Maya. Это называется состояние в майе. Being a little puffed up. Немножечко гордым. So in the Bhagavatam there, Indra speaks some verses in which he exposes himself. В Бхагаватам находим тексты или слова Индры, где он себя разоблачает сам. He
criticizes Krishna. Он открыто критикует Кришну. Balisham vachalam stabdam Krishnena cha martyalingam. He says, he's just a little boy. Он просто маленький мальчишка, Индра говорит. And vachalam, just like we know, many little children, they're very talkative. И вачалам, они просто болтуны. But usually it's not of great consequence. Но обычно не серьезные последствия всего этого. So he's just an over-talkative little boy. Он просто болтунчик, маленький мальчик. And stubdum, literally it means he just stands up. И просто стоит там, торчит. In other words, he doesn't bow down. Иначе говоря, он не кланяется. Particularly in front of me. В особенности передо мной, Индрой. In other words, he's arrogant. Он аррогантный. And Krishna, he's just some ordinary child named Krishna. И Кришна, он просто обычный мальчишка по имени Кришна. Martyalingam. He just has an ordinary human body. И имеет просто смертное, обычно человеческое тело. So this little forest-dwelling, cow-herding little boy Поэтому этот мальчишка, который выполняет обязанности пастушка, has stopped the very nice and very appropriate worship of me. он прекратил, остановил очень уместное поклонение мне. So actually, Sridhar Swami, our great original commentator on Srimad Bhagavatam, Шриле Свами, наш изначальный комментатор к Шримад Бхагаватам, he says that even though Lord Indra, as far as he was concerned, he was chastising Krishna, pointing out so many faults in Krishna. И он говорит, что Индра наказывает, критикует Кришну столько многими способами. Indirectly, even though he didn't know it, but Mother Saraswati was controlling his words so that indirectly he was really glorifying Krishna. На самом деле, мать Сарасвати контролировала слова Индры так, что косвенно он прославлял Кришну, сам того не осознавая. Balisham vachalam. He's just a talkative little boy. Эти слова значат, что он просто болтунчик пацан. Yes, it may be true that Krishna talks a lot. Да, это правда, что Кришна может говорить много чего. But it's all the absolute truth. Но все это, он что говорит, абсолютно истина. Every word is for the purification and benefit of the conditioned soul. Каждое слово на благо и очищает обусловленную душу. And stubdum, he's arrogant. He just stands up and he doesn't bow down. И он гордый, аррогантный, стоит и не кланяется. Yes, that's true, because he has no one to bow down to. И это правда, потому что он, как высшая личность Бога, ему не перед кем кланяться. Everyone should bow down to him. Каждый должен кланяться перед ним, Кришной. And Krishna Martyalingam, he seems to be just an ordinary little boy named Krishna with just an ordinary human body. И, конечно, Индра говорит, что он обычный смертный человек, Кришна, мальчик. But actually, this is his glory. Но на самом деле в этом и заключается слава Кришны. For the unlimited benefit of the conditioned souls, he appears apparently as one of them. Конечно, во благо людей он появляется в форме, кажущейся человеческой. He doesn't have to do that. Он не обязан это делать. But he is so kind that he does that to help the conditioned soul. Но настолько милостив, что он делает это, приняв человеческую форму жизни, чтобы помочь обусловленным dушам. So there, in the example of Lord Indra, we can see how having that high birth as a demigod just bewildered him. Поэтому видим в случае Индры, имея такое знатное происхождение, как это вводит его в заблуждение. Then what about wealth?
А что же касается богатства, again there are many examples. там же есть множество примеров. In Chaitanya Charitamrita there's the example of Lakshmi Devi. В Чайтанья Чаритамрите приводится пример с Лакшми Деви. Lakshmi Devi became attracted by the rasa dance. Лакшми Деви привлеклась танцем расы. And so she left Lord Narayan. Она оставила, даже бросила Господа Нараяну. She went there to Vrindavan. Отправилась во Вриндаван. She wanted to enter the dance and take part in it. Хотела попасть в раса танец и принять участие там. So she performed great austerities to achieve that. И она совершала жестокие аскезы, чтобы достичь этого. Unfortunately, Lakshmi Devi was not able to enter the rasa К dance. сожалению, она не могла таки попасть на танец расы. In fact, we went there to her place last year. На самом деле, в прошлом году мы посетили это место. Lakshmi Devi's place is in Bailvan, across the river from Vrindavan town. И это место называется Бейлван, на другой стороне Ямуны, по отношению к Вриндавану. And we saw that Lakshmi Devi is still there waiting. Мы видели там, что Лакшми Деви там все еще стоит в ожидании. Yes. So there's an interesting conversation between Lord Chaitanya and Venkatabhata about this. Есть интересная история между Господом Чайтаньей и Венкатабхатой, разговор ихний. Venkatabhata was a very traditional South Indian Sri Vaishnava. Венкатабхата был традиционный южно-индийский Шри Вайшнав. In fact, he was one of the pujaris in the Sri Rangam temple. На самом деле он был одним из пуджари в Шри Рангам храме. And there they worship the Supreme Lord as Lakshmi Narayan. И там они поклоняются Верховному Господу под именем Лакшми Нараян. So, Lord Chaitanya was trying to make the point to him that actually Radha Krishna are higher than Lakshmi Narayan. И Господь Чайтанья пробовал объяснить ему, что Рада Кришна выше, чем Лакшми Нараян. So Lord Chaitanya asked Venkatabhata that if Narayan is really the highest form of the Supreme Lord, И Господь Чайтанья спросил Венкатабхату, если Нараяна является высшей формой Всевышнего Господа, why did Lakshmi leave him to join Krishna? почему тогда Лакшми Деви бросила его, чтобы присоединиться к компании Кришны? Because she just abandoned Narayan completely. Просто бросила его полностью. So Venkatabhata had to think about that. Венкатабхата должен хорошенько был подумать. And he said, well, actually, there's no problem with И он that. сказал, на самом деле с этим никаких проблем не было. Because Krishna is a Leela expansion of Narayan. Потому что Кришна — это экспансия, лила экспансии Нараяны. They're the same person, really. Одна и та же личность. And Krishna has this very sportive mood about him. И у Кришны было такое спортивное настроение в то время. So, any good wife will want to associate with her husband in all the different aspects of his life. Конечно, каждый разумный человек, и в случае с Лакшми Деви, она хотела бы общаться с разными аспектами Господа. So when Lakshmi Devi, she wanted to enjoy some fun and games with her husband. И когда Лакшми Деви хотела порадоваться Господом, then she approached him in his form as Krishna. она обратилась к нему в форме Кришны. So Lord Chaitanya said, yes, very good. Господь Чайтанья сказал, здорово, прекрасное объяснение. But Но can you tell me why she was not able to enter the rasa dance? Но тогда у тебя, наверное, есть и ответ на то, почему же тогда она так и не смогла попасть на эту игру раса танца. If Krishna's just another expansion of Narayan, Если Кришна еще одна экспансия Нараяны, or even
a lower form than Narayan, who's the original form. Скажем, низшая форма, чем Нараяна, который как бы якобы является высшей источником. This is how the Sri Vaishnavas see things. Как Шри Вайшнавы рассматривают этот предмет. Then why was she unable to enter the rasa? Так почему же тогда она все-таки так и не смогла попасть в танец раса? Even though she tried and tried for hundreds of years. Хотя она пробовала опять и опять сотнями лет подряд. And still she hasn't been able to. И тем не менее ей не удалось. So Venkata was stumped. Венкатабхата окаменел. He said, I can't answer Он that. сказал, я сдаюсь, не могу ответить на этот вопрос. So Lord Chaitanya explained that actually Lakshmi Devi was too attached to her opulence. И Господь Чайтанья сказал, что Лакшми Деви была слишком привязана к своему богатству. She is the big goddess of fortune. Она же знатная богиня процветания, Sitting on a throne of solid jewels. сидящая на троне из самых больших драгоценных камней. So many people are bowing down to her and begging her for some opulence. Столько много людей прославляют, кланяются перед ней, чтобы получить богатство. Yes. And in a transcendental way, not in a mundane way, she likes that. И в трансцендентальном смысле этого слова, не с материальной точки зрения, ей это нравится. She has a transcendental attachment to being very wealthy and powerful. У нее есть трансцендентальная привязанность быть богатой и могущественной. So we shouldn't think she's in Maya. Конечно, нам не следует думать, что она в Майе, поэтому. But because she is spiritually attached to all this wealth and influence, Так как у нее есть духовная привязанность к этому богатству и силе, she couldn't take up the program for becoming a gopi girl who can enter the rasa dance. она не смогла принять положение гопи и участвовать в раса танце. She would have had to have become a little gopi girl running around after the cows, picking up the cow dung. Ей следовало бы быть маленькой пастушкой, бегающей за коровами и собирающей их помет. And making the cow dung patties. И изготавливая эти лепешки пометные. Yes. This is the gopi lifestyle. Это стиль жизни гопи. Yeah, I think many of you know there's the story about how Kamsa tried to come into Vrindavan. Вы, наверное, знаете историю, как Камса попробовал попасть во Вриндаван. And as soon as he stepped over the boundary, immediately there was Purnamasi. Как только он перешагнул границы Вриндавана, тут же появилась Пурнамаси. Oh, you want to enter Vrindavan? О, вы хотите попасть во Вриндаван? We will have to train you up. О, придется вас потренировать немножечко. So she turned Kamsa into a little gopi girl. Она превратила Камсу в маленькую девочку гопи. But he still had the big, puffed up Kamsa mind. Но у него все равно остался этот гордое настроение Камсы. So Purnamasi said, no problem, we'll train you up. You first lesson, how to make cow dung patties. И нет проблем, мы с этим справимся. И первый урок. Будем делать лепешки из помета. You pick up the cow dung and make it into little cakes. And Собираем помет и делаем такие кексики. And if you don't, I have my stick here. And А если ты не будешь повиноваться, у меня палочка в руке. To encourage you. Выручалочка, и тебя будем одушевлять ею. So Kamsa was running around making Камса бегал вокруг и собирал очень хорошо этот помет и изготавливал бакалейные изделия. Very happy. И был очень счастлив.
Then Purnamasi said, all right, now lesson number 2. И Пурнамаси сказала, а сейчас урок номер 2. It is best to get the cow dung before it touches the earth. Лучше собирать помет до тех, пока он не коснулся земли. So as soon as you see the cows lift their tails, Как только увидишь, что корова поднимает хвост, you run бежишь к ней and you catch it. и ловишь это. So Kamsa, he didn't want to do that. Конечно, Камсе это не по душе было. But Purnamasi had her stick. Но у Пурнамаси была палочка-выручалочка. So soon Kamsa was running after the cows, catching the cow dung. Поэтому Камса метался между коровами и ловил там, что они дарили. And sometimes the cow dung, sometimes he missed, put it that way. Иногда он не успевал поймать. And the cow dung just caught И him. попадало ему все в личико. So after a little while he just ran. Через некоторое время он умчался. And he never came back to Vrindavan. И уже больше во Вриндаван никогда не вернулся. Because as he was running away, Purnamasi was shouting, wait, we haven't got to lesson 3 yet. И когда он убегал, Пурнамаси кричала ему, подожди, а урок номер 3. So he didn't want to find out what that was. Его это уже не интересовало, дальнейшие уроки. This is one reason why Kamsa never came himself to attack Krishna. Поэтому есть причина, почему Камса никогда не пришел, чтобы напасть на Кришну. He was afraid of having to learn lesson number 3. Он боялся, что попадет под влияние третьего урока. So anyway, Lord Chaitanya explained to Venkatabhatta that Lakshmi Devi was just not prepared to adopt that way of life. Поэтому Господь Чайтанья объяснил Венкатабхате, что Лакшми Деви не была готова принять такого образа жизни. She wanted to be in the rasa dance. Конечно, она хотела участвовать в танце расы, But from her position as Lakshmi. но только в положении Лакшми Деви. Oh, then what about someone who was attached to his material learning? Ну и что насчет того, кто был привязан к хорошему образованию? Well, again, there are many examples. Есть множество примеров. What about Keshav Kashmiri? Что насчет Кешава Кашмири? He was so extremely puffed up Он был гордый. that he was a big Digvijay scholar and no one could defeat him. Он был Дигвиджай, знатным ученым. Никто не мог его в дебатах победить. So he approached Lord Chaitanya in a very pompous type of way. И он обратился к Господу Чайтанье очень помпезно. Oh, my dear boy, I hear you are a very good teacher of beginner's Sanskrit. Мой дорогой мальчишка, я слышал, что ты неплохо знаешь санскрит. So, Начального курса санскрита. yes. In other words, very sarcastic. Иначе говоря, очень саркастично обратился к Господу Чайтанье. Then, to show off his learning, he, on the spot, composed and spoke 100 verses glorifying the Ganges. И чтобы доказать свою ученость, тут на месте сразу же он создал 100 стихотворений, прославляющих Гангу. And he didn't just speak them, Он не просто высказал их, but it's described as being, it was like the blowing of the wind in a storm. это было как ураган, Wind? сильный ветер. Выдул эти стихотворения потоком сильного ветра. Panamash? Yeah. In other words, he let Lord Chaitanya have it. Поэтому он хотел доказать, вот, смотри. So then he asked Lord Chaitanya, so, what did you think of that? И типа сказал Господу Чайтанье, ну а ты что скажешь на это? Lord Chaitanya said, well, apart from all the mistakes,
it was really nice. Господь Чайтанья сказал, ну да, невзирая на все эти ошибки, было неплохо. And Kesha Kashmir said, what do you mean, apart from all the И mistakes? Кеша Кашмир сказал, что ты имеешь в виду ошибки? There were no mistakes. Не было никаких ошибок. So Lord Chaitanya just took one verse and pointed out a number of real weaknesses in it. И Господь Чайтанья взял всего лишь один текст и указал на достаточно много слабых мест. Like Kesha Kashmiri referred to Lord Shiva as Bhavani Bhartu. Как Кешава Кашмира высказал Бхавани Бхарту о Господе Шиве. Yeah. In other words, which means the husband of the wife of Lord Shiva. И он, что означает, что муж жены Шивы. In other words, she has two husbands. Иначе получается, что у нее получается два мужа. And Lord Shiva is such a big person. А Господь Шива настолько величественная личность, But he has to share her with some other. но должен guy. делиться своей женой еще с кем-то. So anyway, then the Kesha Kashmiri, he was not, I mean, he didn't lose his enthusiasm. Кешава Кашмир, тем не менее, не опечалился. He wanted to debate. Он хотел обсудить этот So предмет. he tried to make some powerful philosophical И statements. выдвинул могучий философский аргумент. But it came out like, well, what they call double Dutch. Но получилось так, что это двойная утка. It came out like he was talking nonsense. Получилось, что просто какая-то глупость ему. You know, like if you play a tape backwards of someone speaking. Пустите ленту магнитную с обратной стороны, кто говорит, записан голос. If I spoke to you all in Zulu. Или я к вам обращусь на языке зулу, африканском. Uchanta, the amagama kwa mkulumku. Здесь русский язык бессилен. Chant the names of God. Это означает повторять имена Господа. Uchanta, the amagama kwa mkulumku. Giyabonga. Thank you. Acha, so yes, it just came out like mumbo jumbo. Примерно так и звучало Кешава Бхарати разговор. And everyone just looked at him like, what happened to you? И каждый посмотрел на него и подумал, а что с тобой стряслось? Lord Chaitanya had to tell them, no, don't laugh at him. И Господь Чайтанья остановил их, не смейтесь над бедняжкой. Then he tried again. Он так еще раз попробовал что-то сказать. Again, just some nonsense came out. Опять какая-то глупость ему получилась. So, like this we can see, even if you're highly educated and you're very attached to that in a material way, Поэтому можем заметить, что если вы хорошо образованы и привязаны к этому с материальной точки зрения, it's just a big obstacle to Krishna это consciousness. огромное препятствие на практике сознания Кришны. Also bodily beauty. Также телесная красота. Well, unfortunately we ran out of time. К сожалению, у нас время истекает. But there's the example in Chaitanya Charitamrita of Gopal Chakravarti. Но в Чайтанья Чаритамрите дается пример Гопал Чакраварти. He was very handsome and good-looking young man. Очень красивый, привлекательный молодой мужчина. Particularly, he had a very finely curved nose. Особенно у него была очень красивой формы нос. And Srila Haridas Thakur was explaining the glories of the holy name. Шрила Харидас Такур объяснял славу святого имени Господа. He said, what to speak of the pure holy name?
Even just a reflection of the holy name can give liberation. Что ж говорить о чистом святом имени, что даже отражение святого имени может даровать освобождение. And Gopal Chakravarti just said, hear this, the ravings of this fanatic. Гопал Чакраварти насмехнулся. Тут болтовня какая-то. He said, if just a reflection of this holy name can give if a reflection of this holy name does not give liberation, then I curse you, your nose will fall off. И он сказал, что если в том случае, что отражение святого имени не даст освобождения, я проклинаю тебя, что у тебя отвалится нос. Actually said, I will cut off your nose. На самом деле я сам отрублю тебе нос. And Haridas Thakur said, no problem. И Харидас Такур сказал, пожалуйста, всегда готов. If it's not true, I'll cut off my own nose. Если освобождение не получится, я сам отрублю себе нос. Anyway, it's a bit of a long story. Это длинная история, как все это описывалось. Because as Gopal Chakravarti was so puffed up and offensive, так как Гопал Чакраварти был настолько гордым и оскорбительным, in a few days he got leprosy. Через несколько дней он заболел проказой. Beginning with his nose. И все началось с его носа. And his nose just melted away. И его нос просто расплавился и упал. So don't commit any offenses, okay? Поэтому договорились, в последующие дни никаких оскорблений совершать не будем. Хорошо? Okay. So these are some examples which just show us how different cases, how possessing and being attached to these opulences that acted as big obstacles to different people's Krishna consciousness. Это мы привели несколько примеров, как эти 4 атрибута материального успеха послужили препятствием на пути духовного прогресса этим людям. So we'll continue this discussion tomorrow. Завтра будем продолжать эту тему. And we don't want to go over time. Не хотелось бы превысить наше дозволенное время. The next class следующий is the prasadam class. Это прасадам лекция. Yes. So we don't want anyone to miss that or be late for that. И не хотим, чтобы опаздывали. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Итак, мы начнем маленький семинар о милости и могуществе преданного служения. You have to give some amplification, okay. Yeah. Actually, some of you from Latvia may be a little familiar with this seminar. Те, которые из вас из Латвии, они уже, может быть, слышали что-то из этого семинара? Yes, the idea is to bring out how devotional service is a unique process. Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть, как преданное служение является уникальным процессом. There is nothing which can compare with devotional service. Нет ничего, что может сравниться с преданным служением. There are many other processes. Очень много есть разных процессов. There are different types of religions, различные типы религий, different forms of yoga, различные формы йоги, and all intellectual types of disciplines. И различные интеллектуальные дисциплины. So there are many processes which can benefit a person spiritually or in some way.
Есть различные процессы, которые могут духовно или так иначе повлиять на человека. But there's no process which can benefit us as much as devotional service. Но не существует такого процесса настолько могущественного, как преданное служение. Yeah. It's in a category of its own. Оно находится в своей собственной категории. It's very powerful in the sense that just a little of it has a tremendous effect. Оно очень могущественно в том смысле, что даже маленькая часть этого, оно имеет очень большой эффект на нас. And it's very powerful. And it's very merciful. И оно очень милостливо. It's very merciful in that even if you're not very qualified, Оно очень милостиво, потому что даже если вы не очень квалифицированный, but still the process of devotional service can give you the complete result even. но тем не менее процесс преданного служения может вам дать даже полный результат. And other processes, they just don't work like that at all. А другие процессы, они таким образом совсем не работают. Yes, so we're going to base our discussion on a few verses from Bhagavad Gita. Мы будем основывать свою дискуссию на нескольких стихах из Бхагавад-гиты. Can any of you think of one verse from Bhagavad Gita which is making a point like this? Можете кто-нибудь из вас подумать о каком-нибудь стихе из Бхагавад-гиты, который говорит об этой теме? Yes. Aha. Which verse number is that? Okay, anyway, that's basically correct. In the second chapter, we find verse 40. Во втором главе мы найдем стих номер 40. What is that verse? Что это за стих? Who knows that verse? Put your hand up. Кто знает этот стих? Поднимите, пожалуйста, руки. What does this mean? That you're just too humble to admit it? Or? Это что? Вы просто слишком смиренные, чтобы признаться в этом, или как? I see. Я вижу. Well, maybe, as part of this course, maybe we'll get everyone to learn this verse. Может быть, частью курса станет то, что мы попросим вас всех выучить этот текст. Можно? Герей? I mean, хорошо? No? Okay, so this verse is very important in this regard. Этот стих очень важен вот в каком смысле. Yeah. Neya Bikramanashosti Prachavayana Vijate Swalpamapyasya Dharmasya Trayate Mahato Bayat. Krishna says that in this process of devotional service there is no loss or diminution. Кришна говорит, что тот, кто встал на этот путь, в этом процессе нет потерь и никакое усилие не пропадает даром. And just a little advancement can save you, protect you from the most dangerous type of fear. И даже незначительный прогресс на этом пути ограждает вас от величайших опасностей. In other words, just a little devotional service can produce a very great effect. Другими словами, очень мало преданного служения, оно может иметь очень большой эффект. So that verse we're going to discuss a bit today, actually. Этот стих мы будем обсуждать на самом деле сегодня. Then there's another verse in particular which is talking about how even if, when you're doing devotional service, even if you have some very serious problems, и также есть другой стих, который говорит, что если вы заняты преданным служением, и даже если у вас очень серьезные проблемы есть, yes, maybe you get into some maya, может быть, вы куда-то в майю залезаете, but still the process is so merciful, still you can achieve a wonderful result. но все равно процесс настолько замечательный, что вы можете достичь хороших результатов. So what's that verse? Какой это стих?
Апичецу дурачиро. Okay. And number? 9:21. Chapter? 9. Chapter 9, verse? 21 was it? 30. 30. Yeah. Devat treats it. Api chet sudarachara bhajate mam ananyabhak sadur eva samantavya samyagvyavasatohi sa. Krishna says that even if my devotee commits the most abominable action, Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.30, что если мой преданный совершает самые ужасные поступки, but still he must be considered saintly, но все равно такого человека следует считать святым, because he is properly situated in his determination. потому что он правильно расположен в своей уверенности. In other words, determined to push on in Krishna consciousness. Другими словами, такой человек уверен продолжать сознание Кришны. So I think particularly we'll focus on these two verses, Я думаю, мы сконцентрируемся на этих двух стихах, because they show, as we said, how, first of all, a little devotional service produces a great result, и потому что они говорят о том, что как мало преданного служения получает много результата, and secondly, how even if you get up to some really bad nonsense, but still you stick at devotional service. И также объясняют о том, что даже если вы попадаете в какой-то очень глубокий нонсенс, но вы все равно продолжаете заниматься преданным служением, But still you get a wonderful result. вы все равно получаете замечательный результат. You may get even the complete result. Вы можете получить даже полный результат. So this is not found in other processes. Вот это нельзя найти в других процессах. Okay, so now we will read Bhagavad Gita chapter 2 verse 40. Мы читаем из Бхагавад-гиты, как она есть, глава 2, текст номер 40. And we want you all to learn this verse. Мы хотим, чтобы вы все выучили этот стих. And maybe anyone who learns it, we may give a little prize to. И, может быть, если кто-то из вас выучит, мы, может быть, дадим маленький приз. Хорошо? All right. So repeat after me. Повторяйте за мной. Neha Bikramana Shosti Pratyavayo na vidyate Swalpam apyasya dharmasya Trayate mahato bayat Neha Bikramana Shosti Pratyavayo na vidyate Swalpamapyasya dharmasya Trayate mahato bayat Neha Bikramana Shosti Pratyavayo na vidyate Swalpamapyasya dharmasya Trayate mahato bayat. Okay, so why don't you, if you can, try and learn this verse? Почему бы, если бы вы не можете, попытаться выучить этот стих? How does that sound? Как это вам звучит? Можно? Возможно это? Who would like to learn it? Кто бы хотел выучить этот стих? Okay. It'll do you good if you learn it, I promise. Я обещаю вам, что это будет очень хорошо для вас, если вы его выучите. You know, I make a promise.
Я делаю обещание. If you learn this verse, Если вы выучите этот стих, you'll be more advanced in Krishna consciousness by the time you've learnt it, к тому времени, когда вы его выучите, наконец, вы станете настолько продвинутым в сознании Кришны, than you are now. настолько больше, чем вы сейчас находитесь. Хорошо? How's that? Agare? Makes sense? Yeah. So in other words, we're just trying to help you in your spiritual lives. Другими словами, все, что мы пытаемся делать, это просто помочь вам в вашей духовной жизни. Okay, so we'll read the translation. Мы читаем перевод. In this endeavor there's no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Okay, we'll read the purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Activity in Krishna consciousness, or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification, is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. A Jamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100%, by the grace of the Lord. There is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam 1.5.17. Tyaktva swadharmam charanam bhujam harea, bhajan apakvota patetato yadi, yatra kvava bhadram abud amushya kim, kovarta apto bhajatam swadharmata. Which means, if someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness, and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or, as the Christians say, what profiteth a man if he gain the whole world, yet suffers the loss of his eternal soul? Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness, even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmin or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. Деятельность в сознании Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий, и любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, даже если она останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело.
Даже если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили его всего лишь на 1%, этот результат навсегда остается с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились. Тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни по милости Господа получил 100% результат. В этой связи в Бхагаватам есть замечательный стих 1.5.17. Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брахмана, либо в богатой и знатной семье, и это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Neha vikramanashosti prachavayana vijate swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. In this endeavor there's no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swavadantikam Vanchikalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. You know, that wasn't very loud. Это не было не слишком громко. Come on, you can do better. Давайте, вы можете лучше, чем это. Можно? Turn up my volume slightly. That's okay. Пожалуйста, громкость больше. Turn up my volume slightly. Немножко громкости больше в микрофоне. Да? Okay. Everyone, put your hands in the air. Все, пожалуйста, поднимите руки вверх. Everyone. Все. All your hands. Все ваши руки. Да? Everyone take a deep breath. Все вдохните очень глубоко. And everyone say very loud after me. И все за мной очень-очень громко повторяйте. After me. После за мной. Харе Кришна! Харе Кришна! Громче. Громче немножко, пожалуйста. Харе Кришна! More or less. What's more or less? Anyway. Куда не шло. Kuda. Something. I wasn't very impressed, but Вы не очень-то меня удивили, в общем-то. it could have been worse, but Могло быть, конечно, хуже. we'll leave it for the time. Ну ладно, оставим здесь это. Okay, yeah. Well, we want everyone to benefit in Krishna consciousness. Мы хотим, чтобы все получили какое-то благо в сознании Кришны. And you see, the thing is, this process is so amazing И видите, этот процесс, он настолько удивительный, that, you know, you just do something like that. You just chant Hare Krishna one time. что вы делаете что-то вот подобное, вы просто повторяете Харе Кришна один раз. And, you know, if you really chant with your heart and soul and everything, Если вы воспеваете со всей своей душой и сердцем, и отдавая себя этому воспеванию, well, you'll be more advanced by the time you finished that chanting than
you were before you started. Тогда, к тому моменту, когда вы закончите это воспевание, вы будете больше сделаете духовного прогресса, чем когда вы начали. Понимаете? Да. Правда. So let's do it again. Еще раз попробуем. Hands in the air. Руки вверх. All of you, come on. Все. No space arts. Пожалуйста, не зевать. Sagitas. Hands in the air. Все руки вверх. Deep breath. Вдохнули. And after me, very loud. И после меня очень громко. Харе Кришна! Харе Кришна! That's improving. Уже лучше. You see, everyone is smiling. Смотрите, все заулыбались сразу. It works. Это работает. Yes. So, anyway, here we are reading this verse, and it's a wonderful verse. Мы читаем из этого текста, это замечательный текст. And the purport is also very wonderful purport. И комментарий также очень удивительный комментарий. Prabhupada gives one of the classic examples in regard to our subject matter. Шрила Прабхупада здесь приводит классический пример, который относится к нашей теме обсуждения. He gives the example of a Jamil. Он дает пример Аджамилы. So we are going to be talking about these two verses. И мы будем говорить об этих двух стихах. How a little Krishna consciousness gives a great or complete result. Как очень мало сознания Кришны дает какой-то или весь полный результат. And how even if you get into some big trouble spiritually, but still you can get a wonderful result. И второй стих про то, что даже если вы духовно попадаете в какие-то большие проблемы, вы все равно можете получить какой-то результат. So the fact is that a Jamil illustrates both verses. Эта история Аджамилы, она наилучшим образом иллюстрирует эти два стиха. Yeah, he didn't do much devotional service. Он не так-то много преданным служением занимался в своей жизни. And he was in big trouble. И у него были большие проблемы. But he got the complete result. Но он получил полнейший результат. So, just see, this is Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. In other words, you're in the right place. Другими словами, вы находитесь в правильном месте. Yeah, sometimes we wonder, am I in the right place in this Krishna consciousness movement? Иногда мы начинаем думать, нахожусь ли я в правильном месте здесь вообще? Should I have stayed in the Provo-Slaviat? Нужно было в православной церкви остаться. Or a Catholic or something. Или лучше, может быть, у себя в католической церкви я бы остался. But no, really, you're in the right place in Krishna consciousness. Но на самом деле вы находитесь в правильном месте в сознании Кришны. Because Ajamil, if you think about Ajamil, he was terrible. Если вы подумаете об Аджамиле, Аджамила на самом деле он был ужасный человек. I don't think any of you are as bad as Ajamil. Я не думаю, что никто из вас настолько ужасный, как Аджамила. Yeah, actually you're all very nice. На самом деле вы все очень хорошие люди. Some of you may have some problems. У некоторых из вас, конечно, есть проблемы. Anyone have any problems? У кого-то проблемы есть? One or two. Oh. Ну, пара человек. But I don't think you have problems like Ajamil. Но я не думаю, что ваши проблемы это как проблемы Аджамилы. Ajamil, he was alcoholic. Знаете, что Аджамил, он вообще алкоголиком был? Drug addict. Наркотики употреблял. Like a rapist. Насиловал женщин. And, a big criminal and thief. Преступник и вор. And a murderer. И убийца к тому же. And, interesting. He was married to a prostitute. И к тому же он еще и женился на проститутке. Can you imagine, gentlemen, being married to a prostitute? Можете представить себе, какой-то джентльмен женился на проститутке? In the morning, Ajamil would tell his wife, "Okay, out you go." Утром Аджамил говорил жене: "Давай иди на работу." And bring back lots of money. И принеси побольше денег. So this is really an unusual way of life. Очень такой необычный стиль жизни был у него.
So what was the qualification of a Jamil? И какова была эти качества Джамилы? Well, Квалификация. actually he really hardly had any, if any at all. Да у него вообще никакой хорошей квалификации не было. But still we see the result that he got. Но посмотрите на этот результат, который он получил. Prabhupada makes the point here that a Jamil, he got the 100% result of Krishna consciousness. Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, что от Джамила он получил 100% результат сознания Кришны. Yes, so, and how was that? И как это случилось? Well, that was simply because he called out the name Narayan at the time of his death. И это потому, что он просто произнес имя Господа Нараяны во время своей смерти. Of course, we understand that he was not really calling out for Narayan the way we may try to chant Hare Krishna. Конечно, мы должны понимать, что он, может быть, не повторял именно Нараяны, так как мы пытаемся повторять Харе Кришна. He had named his son Narayan. Он назвал своего сына Нараяна. And that was not because he was thinking that, yes, I will give this boy a name of God. И это не потому, что он думал, да, я назову этого своего сына именем Господа. And it will be good for the boy to have this name. И так хорошо для сына будет такое имя носить. It'll be good for me to call out for him with this name. Для меня хорошо будет его по имени звать. And it'll just be good, very beneficial all round. И это будет очень хорошо и приносить всем благословение. So, a Jamil was not thinking like that at all. А Джамила вообще так не думал. It was just a popular name. Это просто такое имя популярное было. Yeah. In the different cultures, there are different popular names. В различных культурах есть различные популярные имена. Like in the Western culture, or English culture at least, the person's first name or names always used to be called Christian names. И, скажем, в англоязычной культуре первое имя человека, оно называлось христианское имя. Are you familiar with that practice? Знакомы с этой системой? It's like that in Lithuanian. And Finland? В Финляндии тоже так? They use, no? Christian names. A person, yeah? Okay. So, why are they called Christian names? Почему они называются христианские имена? Because they're names, in many cases, of great saints. Потому что во многих случаях это имена различных святых. But when your parents gave you such a name, но когда ваши родители дают вам такое имя, maybe they called you John. Может быть, они назвали вас Джон. Or Peter, or Paul, or something. Или любым другим английским именем. So, or, Jonas. Или другим таким именем. Janus, or, Petrus, or something. Isn't it something like that? So actually these are names of saints. И на самом деле эти имена — это имена святых. But you don't think about that. Но вы не думаете об этом. I am named after Saint John. Меня назвали в честь святого Джона. So this should be good for me, or something like this. И поэтому это для меня должно быть очень хорошо. It is just a name. That's all. Просто имя. There's in your mind, generally, there is no deeper significance. В вашем уме и понимании нет никакого глубокого смысла обычно. In fact, it took me about 20 years to figure out why they called these names Christian names. И на самом деле меня заняло это 20 лет, чтобы понять, почему они называют эти имена христианскими именами. Oh, they're names of saints. Is that what it is? Я наконец понял, что это же имена святых. So, he just gave his son the name Narayan. Итак, он назвал своего сына Нараяна. Yeah. Well, I'm based in Africa. Моя база она в Африке.
there they use names, they like certain names, so they use names. И там людям тоже нравятся определенные имена, они их используют. But the character of the person does not reflect the character of the name. Но та личность, тот характер человека, он не всегда отражает природу и характер имени. We do programs in prisons sometimes. Иногда мы делаем программы в тюрьмах. So I was speaking to one prisoner. Я говорил с одним заключенным. I asked him, what's your name? Спрашиваю, как тебя зовут? He said, my name is Justice. И он говорит, меня зовут Правосудие. Another one, his name was Jesus. А другого звали Иисус. And we have one lady working in our temple. She is about this wide. И есть огромная женщина, которая в нашем храме работает вот такой ширины. Bolshoi, really. And she doesn't look very nice. И она не очень красиво выглядит, эта женщина. Although she's a nice lady. Она хорошая по природе. And what is her name? Как ее зовут? Beauty. Красота. And our one man who works in the garden. И у нас садовник есть также. He used to take the bus to work. Он на работу на автобусе ездил. And he was very impressed by the bus conductor. И его очень был впечатлен контролером в автобусе. Yeah. So what did he name his son? И как он назвал своего сына? Conductor. Контролер, кондуктор. So these names, like this, Ajamil, he named his son Narayan. И таким образом Аджамила он также назвал своего сына Нараяна. But it didn't really mean anything to him. Но для него это ничего не имело никакого значения особенного. Like in South Africa, the Indians, they have these names like Narayan, Krishna, and so on. Как в Южной Африке у членов индийской общины у них есть эти имена как Нараяна и Кришна и так далее. But they're adopting Western names. Но они также принимают западные имена. So recently I met one man and I asked him what his name was. Я встретился недавно с одним человеком и спросил, как тебя зовут. He said, my name is Krishna Gopal Govinda. И он сказал, что меня зовут Кришна Гопал Говинда. His parents gave him that name. Это его родители назвали так. But he said, everybody calls me Fred. Но все называют меня Фред. If you know what I mean. So, it doesn't mean anything. It might as well be Fred. Просто для него это имя совершенно ничего не значит, поэтому оно может быть просто изменено на Фред. So he called him Narayan, but he might as well have called him Fred, actually. Он называл его Нараяна, но мог же просто звать его Фред. So that Ajamil, he was such a first-class rascal. И этот Аджамила, он был первоклассный негодяй. Just a cheater and violent, demoniac person. Обманщик и очень жестокая, демоничная личность. Finally, the time of death came. И наконец-то пришло время смерти. And who did he see coming? И кого он увидел, кто к нему пришли? Oh, the Yamadutas. Ямадуты пришли. And we usually say here that they're like the heavy metal people. И мы обычно описываем и говорим, что они выглядят как рок-музыканты в стиле heavy metal. Multiplied by 100. На 100 раз умножить их отвратительный вид. So these ghastly, huge, mean-looking, demoniac-looking Yamadutas came. Огромные, страшные и очень злые Ямадуты пришли. So Ajamil saw, here come the Yamadutas. Oh no! Аджамил увидел, что вот они за мной пришли. Ужас. What's gonna happen? He just panicked. Он просто стал паниковать. Что происходит? So now he didn't know what to do. In fact, he couldn't really do anything. Он не знал, что делать, и на самом деле он даже не мог ничего сделать. But somehow the idea just sprang into his mind. Но так возникла идея у него, просто в уме пронеслась идея такая.
I must call for my son Narayan. Я должен своего сына Нараяну позвать. Because he was every day as a father with his little son Narayan. He was always calling out, Narayan, come here, Narayan, sit down, and so on. Потому что как отец он своего сына звал каждый день, что Нараяна, иди сюда и садись здесь и так далее. All day it was just Narayan, Narayan, Narayan in different ways. Весь день он просто звал своего сына различными способами. So, this is all he could think of. I must call for my son Narayan. Maybe he can help me. И это все, о чем он подумал, что может мне позвать своего сына, и он может как-то помочь. You know, Narayan, his son, was about this size. И этот его сын, он вот такого роста был на самом деле. So what's Narayan going to do against the Yamadutas, you know? Just, Что бы его сынок сделал с такими ямадутами? give them a few karate chops. Показал бы им карате. His big Yamadutas. So it wasn't a very good idea. Там были огромные ямадуты, и маленький ребенок. Это, в общем-то, не была хорошая идея. But that was all he could think of. Но это все, о чем он мог подумать. So he just called out in desperation, Narayan, Narayan, come here. И в полном отчаянии он позвал, что Нараяна, пожалуйста, иди сюда. And as he was calling out like that, И как... somehow little idea occurred to him that, oh yeah, this is the name of God. И когда он таким образом звал, у него где-то пронеслась мысль, что, да, это также имя Господа. Just a little bit, not too much. Не очень много там было мыслей, немножко. It was not like he was calling out like Draupadi when they were trying to undress her. Не так, что он там просто обратился к Господу, как Драупаде, когда с нее одежду хотели сорвать. It was just desperation in a mood of bewilderment and fear. Просто в отчаянии, в страхе и растерянности он таким образом взывал. So what happened? И что случилось? The Vishnu Dutas came. Тогда пришли Вишну-дуты. And I think you all know the story, basically. Я думаю, вы все, в общем-то, знакомы с историей. Those Vishnu Dutas stopped the Yamadutas from taking a Jamil. И эти Вишну-дуты, они остановили Ямадутов, чтобы они забрали Аджамилу. And there was a big debate and discussion. What is the right thing for this person? И сразу начались дебаты и дискуссии, чтобы понять, что для этого человека является правильным, куда ему идти. The Yamadutas, they said, look, we know who this man is. Ямадуты сказали, послушайте, мы знаем, что это за человек. He is completely qualified for a first-class one-way ticket to hell. Он полностью квалифицирован на билет бизнес первым классом, только одну сторону в ад. Not business class, Первый класс. Yeah. Not economy class. One way, finished, end. Только в одну сторону билет. And they couldn't believe it. И они не могли этому поверить. What are these people doing here? Зачем эти люди, Вишнудуты, сюда пришли? Yeah, these people, they got the wrong address or something like that. Адресом ошиблись вообще. But the Vishnudutas, they established their point. Но Вишнудуты, они утвердили свое понимание. This man, when he was dying, he chanted the name of God. Что этот человек, он здесь взывал к именам Господа. So he's liberated. И поэтому он получил освобождение. That's the end of the story. There's no room for some other consideration or something else. Конец истории, и на этом все кончается, и ничего в учет не принимается. So, he was liberated. Итак, он был освобожден. Actually, that happened. Да, вот что с ним случилось. Of course, if we look at it from slightly technical point of view, Конечно, если с такой технической точки зрения посмотреть на это все, we see that at that point he did not go back to Godhead. мы можем увидеть, что вот в этот момент он не вернулся назад к Богу. Because his chanting, as we said, it was in ignorance.
Потому что его воспевание, как мы уже сказали, оно было в невежестве. He was not chanting with devotion. Он не воспевал с преданностью. It was just his concern for his fearful position. Он просто боялся из-за своей ситуации. So he was liberated, actually. И поэтому он на самом деле получил освобождение. His chanting is considered nama-bhas. Его воспевание считается на уровне намабхасы. That is on a lower stage than that pure devotional chanting in love. Этот уровень воспевания находится ниже, чем воспевание в чистой любви. But then actually he didn't die, in fact. Но фактом является то, что он на самом деле не умер. He came back to life. Он вернулся к жизни. And he was just remembering this incredible experience he had. И он запомнил вот этот весь опыт, который с ним случился. And then he thought, right, I'm going to become a devotee. И он сразу же подумал, ну все, теперь я стану преданным. So he became a devotee, and shortly afterwards he went back to Godhead. И он стал преданным, и через некоторое время, очень скоро, он вернулся назад к Господу. So just see the power of devotional service. Посмотрите просто на могущество и силу преданного служения. Just see the mercy that is there in devotional service. Пожалуйста, посмотрите на эту милость, которая присутствует в преданном служении. It is debatable whether Ajamil's activity was really devotional service. Можно, конечно, подебатировать по тем пунктам, являлись ли деятельность Аджамида на самом деле преданным служением. It was maybe something that we could call Bhakti Abbas. Это, может быть, было то, что мы можем назвать Бхакти Аббас. Abbas means a shadow. Аббас — это значит тень. A shadow of devotional service. Тень преданного служения. So we all have a shadow. We all know what a shadow is. У нас у всех есть тень, мы все знаем, что такое тень. It looks like you. Выглядит как вы, точно такая же. It doesn't look very much like you, but it looks a little bit like you. Не совсем как вы, конечно, но приблизительно как вы выглядит. And it is based on you, of course. И она основана на вас. But it is not actually you. Но на самом деле она это не вы. If you try to embrace somebody else's shadow, если вы попытаетесь обнять чью-то тень, скажем, then it won't work. Не сработает это. At all. Вообще не сработает. So there's a connection, but it's not the same thing as you. Есть связь, но это не одно и то же, что и вы. So Ajamil, it is not that he was really a devotee, even of any sort. Аджамил не так, что он был какой-то преданный, даже какого-то уровня или сорта. But still he was engaged in this activity which was connected with Krishna consciousness. Но все равно он занимался этой деятельностью, которая была связана с сознанием Кришны. So really, he could hardly have done less. Поэтому на самом деле очень трудно представить, что кто-то мог бы сделать еще меньше. He would have had to have tried hard to do less. Ему нужно было очень сильно попытаться, чтобы сделать еще меньше. He did about, just about the minimum possible. Он сделал, наверное, самое минимальное количество служения, которое возможно. On the other hand, he had so many disqualifications, it was just like pathetic situation. И с другой стороны, у него так много было плохих качеств, что это, в общем-то, может показаться совершенно безвыходной ситуацией. But what an amazing result he got. Но какой удивительный результат он получил. It is completely disproportionate. Это совершенно непропорционально. Yeah. So, this is how Krishna consciousness works. И вот таким образом работает сознание Кришны. And there in the 6th canto of the Bhagavatam, the point is made. И в 6-й песне Бхагаватам об этом объясняется. That if Ajamil, who was such a hopeless case, actually. Если Аджамила, который был таким потерянным случаем на самом деле, if he could get such a result, если он мог получить такой результат, then where is the doubt that someone who is sincerely
practicing Krishna consciousness, where is the doubt that they'll go back to Godhead? Как мы можем сомневаться, что где может быть сомнение, что тот, кто серьезно практикует сознание Кришны, вернется назад к Господу? So we can just think about this a little bit. Мы просто можем немножко об этом подумать. Consider our good fortune. Просто взвесить наше удачливое положение. It's also interesting to bear in mind the context in the framework of the Bhagavatam, the context within which this story of Ajamil appears. Также очень хорошо, когда вы можете увидеть всю картину, которая описывается в Бхагаватам, контекст, вот та история Аджамида, где она описывается. In the immediate previous chapter, Shukadeva Goswami described the hellish planets. И до этого в Бхагаватам Шукадева Госвами он описывает адские планеты. And, like Kumbhipaka and what's some other? Maharorava and 28 or 29 different types of hells. Различные уровни ада там и планетарных адских систем описывает Шукадева Госвами. And there's the description of what goes on there. И есть также описание то, что там происходит. And it is not very nice. И ничего там хорошего нету. Actually, it is really a bit of a hellish situation. На самом деле, адская ситуация там. And so after Maharaj Parikshit heard about these hellish planets and how the people suffer there in incredible ways. И когда Махарадж Парикшит он услышал об этих местах и как люди там страдают ужасными способами, He was just feeling so bad. Он себя почувствовал очень-очень плохо. Oh no, this is just too much. Что это слишком, как это вообще может быть? We've got to help these people. Мы должны помочь этим живым существам. We've got to do something. They're suffering too much. Мы должны что-то сделать, они слишком много страдают. In the 16th chapter of Bhagavad Gita, Krishna describes the divine and demoniac natures. В 16 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет божественные и демонические натуры. And most of it is about the demoniac nature. Большая часть главы она про демонические натуры. And Krishna, towards the end of the chapter, he says that these demons, I send them, I cast them perpetually. I cast them into the hellish planets, and they stay there perpetually. И в конце этой главы Кришна говорит, что тех демонов, Anyway, it's like that. It's about он говорит, что тех 19 or 20. 19. No, 19. Кришна говорит, что их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. So, Krishna uses the word perpetually. Кришна использует слово «навеки». And if we look in the Sanskrit, если мы посмотрим на санскрит, Krishna uses the word ajasram. Кришна использует слово «аджасрам». And Prabhupada translates it in the word for word as forever. И Шрила Прабхупада в своем слово за словом переводит это как «навеки». So, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, Arjuna also feels very bad. И по мнению Шрилы Вишваната Чакраварти Такура, Арджуна он также себя не очень хорошо при этом почувствовал. Just like Maharaj Parikshit was feeling bad. Как и Махараджа Парикшит. And Arjuna thought, he said to Krishna that these people, they're going to go to hell perpetually. They're going to suffer so much.
И Арджуна сказал Кришне, что неужели они помрут навсегда и будут мучиться там? And Arjuna asks Krishna, can't you do something? И Арджуна спросил у Кришны, неужели ты ничего не можешь сделать? You can do something. Ты же можешь что-то сделать. You can save them. Ты можешь спасти их. You're able to do it. Ты можешь это сделать. And Krishna gives a very sort of really heavy answer. И Кришна дает дальше очень такой тяжелый ответ. He says, yes, I can do it. Он говорит, да, я могу это сделать. But I don't do it. Но я не делаю это. The seed of that desire is not present within me. Семя этого желания сделать, оно не присутствует во мне. In other words, don't be naughty, okay? Другими словами, не будьте плохими. You follow the regulative principle. Следуйте регулирующим принципам. So, Maharaj Parikshit, he heard about these very horrible hellish planets. И Парикшит Махарадж услышал об этих ужасных адских планетах. And he was thinking, this is too bad. Я подумал, что это уже слишком. He is feeling great compassion for those condemned, sinful souls. Он почувствовал величайшее сострадание к этим проклятым, страдающим душам. So just like Arjuna asked Krishna there, И точно так же, как Арджуна спросил у Кришны, Maharaj Parikshit asked Sukadeva Goswami, isn't there something we can do? Махарадж Парикшит спросил у Шукадевы Госвами, что есть ли что-нибудь, что мы могли бы сделать? What can be done to help these people and save these people? Что можно сделать, чтобы помочь этим людям и спасти этих людей? So what was the answer of Shukadeva Goswami? И какой был ответ Шукадевы Госвами? His answer was the story of Ajamil. Его ответом была эта история Аджамилы. In other words, Ajamil, he was, as we said, the first class, ideal candidate for that. Другими словами, Аджамила был первоклассный кандидат на получение всех удобств в аду. Vat, right? Vat. One-way ticket to hell, and it's very bad. Билет в одну сторону в ад, и все это очень плохо. But he chanted the holy name of the Lord. Но он воспевал святое имя Господа. But when you consider people who chant the holy name of the Lord, Но когда вы подумаете о людях, которые воспевают святое имя Господа, he didn't do a very good job of it. у него не очень-то хорошо получалось. His chanting was not very nice. Его воспевание, оно не было высокого уровня. Actually, as we said, it could hardly have been worse. На самом деле, как я уже сказал, что хуже вряд ли могло бы быть. But still, he was liberated shortly after he went back to Godhead. Но он также получил освобождение и очень скоро отправился назад к Господу. Yes, so, in this way, we get some perspective on this subject. И вот так мы можем увидеть что-нибудь в обсуждении этой темы. How powerful and how merciful the process of devotional service is. Насколько могуществен и насколько милостлив этот процесс преданного служения. Just if you have a little touch of it, you can get a huge result. Даже если у вас есть немножко этого, тогда вы можете получить огромный результат. So what to speak of those who are actually dedicated, sincere devotees? Что уже говорить о тех преданных, которые очень серьезно и посвятили себя этому процессу? So I'll close by telling you a couple of little stories. Я закончу, рассказывая вам еще пару маленьких историй. First of all, there's one story which Srila Prabhupada told. Сначала история, которую рассказывал Шрила Прабхупада. When he gave a lecture on this verse. Когда он давал лекцию вот на этот стих. 2:40. 2:40. Yes. So, Prabhupada was just beginning the lecture. Шрила Прабхупада только начинал лекцию. And he said, there is one story about one mouse. Он сказал, вы знаете, есть история про одну мышку. Somehow he was living in a temple. И эта мышка жила в храме. And in the temple they used oil lamps. И в этом храме они использовали масляные лампы.
It means something you have like a stand like this, and then a bowl on the top of the stand. Это значит, есть такой тренога стоит, и там такая посуда, которая наливается маслом. Yeah, so you put the oil in the bowl, and you get usually just a piece of string, and one end is in the oil, the other end is out. И масло наливается туда в контейнер, и там есть фитиль, который маленький кусочек торчит оттуда из масла, а большая часть находится внутри. So that part which is sticking out, you light the end, and then it draws the oil out, and it can burn all day. И вот вы зажигаете ту часть, которая из масла высунута, и она горит там, и постепенно таким образом масло выходит, и может так весь день спокойно гореть. So Prabhupada describes how one day the mouse was feeling a little hungry or thirsty or something. И Шрила Прабхупада объясняет, что один день мышка почувствовала немножко голодной или пить хотела. He knew about the oil lamps. И эта мышка, она знала про этот масляный светильник. He climbed up the little stand up to the bowl. Он залез по ноге светильника до чаши. Over the top into the oil and started drinking. Перегнулся туда через чашу сверху и засунул голову и стал пить. As he went in, he knocked the end of the piece of string that was stuck into the oil. Но когда он туда засунул свою голову, он случайно задел эту часть фитиля, которая находилась в масле. So he knocked it a little. As a result, that string, that wick, it burned for maybe an extra 30 minutes or something. И благодаря тому, что он его задел, этот фитилек, он горел на 30, скажем, минут дольше. So, what happened to the mouse? И что случилось с мышкой? He went back to Godhead. Отправился назад к Господу. Yeah. For doing that. За то, что сделал это. He went back to Godhead. Отправился назад к Господу. Prabhupada says this directly in that lecture. Шрила Прабхупада рассказывает эту историю во время лекции. Хорошо? Хорошая история. Nearplaka. Then Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha tells a number of similar stories. Бхакти Сандарбхе. Джива Госвами рассказывает также много подобных историй. He talks about another mouse in exactly the same situation. Он рассказывает о другой мышке, которая находилась в подобной ситуации. He climbed up and went into the bowl to drink the the oil. Она поднялась и также засунула свою голову в чашу, чтобы попить масло. He slipped and fell in. И поскользнулся и упал туда. He drowned. И утонул. He went back to God. И вернулся назад к Господу. So you might think, oh, come on, this is too much. Ну, можно подумать, но это уже слишком. But this is Jiva Goswami. Но это Джива Госвами. In Bhakti Sandarbha, he's explaining all the different aspects of bhakti. Бхакти Сандарбхах, он объясняет различные аспекты бхакти. He tells a story about one bird. Он рассказывает историю одной птицы, It lived in a tree near a temple. которая жила на дереве недалеко от храма. One day, a hunter came with his dogs, hunting for birds. Один день охотник пришел со своими собаками, который охотился на птиц. He shot that bird. И выстрелил в эту птицу. So the bird, mortally wounded, not dead, but dying, he fell down to И the ground. птица смертельно раненая, не мертвая еще, она упала на землю. And the dogs of the hunter, they all came running, racing. Who can get the bird first? И все собаки этого охотника, они побежали, кто быстрее добежит до этой птицы. So one dog, he got the bird first, but then all the other dogs were chasing him. И одна собака, она схватила птицу первой, но все остальные собаки погнались за этой собакой. So there was a big race. И началась большая погоня. They ran around the temple. Они бегали вокруг храма. 3 times. 3 раза оббежали весь храм. As they were going around the temple,
that dying bird in the mouth of the one dog, he died. Пока они бегали вокруг храма, эта умирающая птица в зубах у одной из собак, она умерла. He went back to God. И отправилась назад к Господу. Just bear in mind, this is Jiva Goswami. Просто когда я вам рассказываю, вы также думаете, что это Джива Госвами об этом все пишет. Yeah, I was in Srila Prabhupada's personal presence once. Я один раз присутствовал, когда Шрила Прабхупада Prabhupada told a story about one devotee who lived in the jungle. рассказывал историю одного преданного, который жил в джунглях. There are many wild animals around. И там много очень диких животных. Sometimes he'd go through the jungle and visit the nearby village. Иногда он проходил через джунгли и посещал ближайшую деревню. That it was very dangerous. Но это было очень опасно. One day they had a festival in the temple in the village. Один день у них в храме, там в деревне фестиваль был. So he went to the festival. He had a great time. И он отправился на этот фестиваль, чтобы повеселиться. At the end they had a big feast. И в конце там был большой-большой пир. Oh, he ate so much. Он так много съел. He could hardly walk back through the jungle to his place. Он так много съел, что ему было так тяжело идти обратно. So he was staggering through the jungle. Поэтому он так пробирался, полз через джунгли. One tiger jumped out and attacked him. И выскочил из кустов один тигр и напал на него. And the tiger killed him. И тигр убил его. And the tiger started eating him. И тигр, он стал его есть. Hare Krishna. Then one hunter came and killed the tiger. Тогда пришел один охотник и убил этого тигра. So the devotee went back to Godhead. Преданный отправился назад к Богу. Because he was full of prasada. Потому что он наполнился прасада. And Prabhupada said the tiger went back to Godhead. Шрила Прабхупада говорит, что тигр тоже обратно к Богу Because he was отправился. full of the devotee. Потому что он наполнился преданным. So Prabhupada told this story. Прабхупада рассказывает эту историю. So we'll continue on. There are a number more very interesting examples. Есть очень много различных интересных примеров. And basically we hope that we'll all get this idea. И мы надеемся, что мы все получим эту идею, We are so fortunate. что мы настолько удачливы. We have access to this process of devotional service. Мы достигли положения этого преданного служения. Oh, just that in itself is a display of great mercy. И то, что мы можем иметь доступ к этому преданному служению, уже является Милости. является признаком этой большой милости. So, none of us, hopefully, are on the level of a Jamil. Я надеюсь, что никто из нас не находится на уровне Аджамилы. Don't try to compete with Пожалуйста, a не старайтесь с ним соревноваться. But we all have our problems. У нас у всех есть свои проблемы. But if we stick at the process of devotional service, Но если мы просто останемся с процессом преданного служения, then we should be convinced and confident that by the mercy of Krishna and the devotees, we also can go back to Godhead. мы должны быть убеждены и уверены, что милостью Господа и Его преданных мы сможем вернуться назад к Нему. Is that okay? Хорошо? Nero problema? Not bad? Неплохо? All right. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada Ki Jai.
Today we read Bhagavad Gita chapter 2 verse 40. Вчера мы читали из Бхагавад-гиты, глава 2, текст номер 40. How many of you know that verse? Сколько из вас запомнило этот стих и знает его? I know it. We have about 5 people. Здесь где-то 5 человек есть. We're not impressed. Мы не очень воодушевлены этим. You should learn this verse. Вы должны выучить этот стих. How many of you know 100 verses or more from Bhagavad Gita? Кто из вас знает 100 или больше стихов из Бхагавад-гиты? Кто? Кто? Well, I do, anyway. Я знаю. How many of you know 20 verses or more? Кто из вас знает 20 стихов или больше? Okay, that's not too bad. Не очень. How many of you know? How many of you don't know one verse? Сколько из вас не знает ни одного стиха? We have an honest man У here. нас есть честный человек среди нас. Well done. He may be a Brahmin. Молодец, наверняка брахман. So look, we want you to learn a verse, okay? Мы хотим, чтобы вы выучили хотя бы один стих. We'd like you to learn that verse from yesterday. И вот этот стих, о котором мы говорили вчера, мы хотим, чтобы вы выучили. And today we're going to do another verse. А сегодня мы будем изучать другой стих. Yes. We mentioned yesterday that this verse, it's chapter 9, verse 30. И вчера мы упомянули, что этот сегодняшний стих – это глава 9, текст номер 30. Okay, so you can repeat after me, please. Пожалуйста, повторяйте за мной. Apichet sudurachara bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyagvya vasato hisa apichet suduracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyagvya vasato hisa apichet suduracharo. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly, because he is properly situated in his determination. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Okay. I don't think we have so many monolingual English speakers here. So I think you can just read the purport in Russian and... Can everybody who speaks only English raise their hands, please? Oh, we've got a few. Of course, the Finnish devotees. I'm sorry. All right, so I'll read the purport in Angliski. The word sudurachara used in this verse is very significant, and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional, and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities, even for the devotees, in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Besides these, the living entity is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord, has activities which are called transcendental. Such activities are performed in his constitutional position,
and they're technically called devotional service. Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another. But then again, sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. For, as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course, as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. The words sadhur eva, he is saintly, are very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly, even if he is accidentally fallen down. And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. In the Nrsimha Purana, the following statement is given: Bhagavati chahara vananya cheta, brisha malino pi varajeta manushya, nahi shashakalusha chabi kada chit, tamira parabhavatam upaiti chandra. The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connections. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs, as previously explained. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. Комментарий.
Употребленное в этом стихе слово «су-дурачара» очень существенно, и его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов – внешнематериальной и соответствующей его глубинной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории обусловленной. Помимо этого, человек, полностью осознавший свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны или преданным служением Господу. Такую деятельность называют духовной. Она соответствует его глубинной природе и относится к категории преданного служения. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная материальная деятельность, связанная с заботой о теле, протекают параллельно, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Преданный, насколько это возможно, всегда очень осторожен и старается не делать того, что может осквернить его. Он знает, что деятельность совершенна настолько, насколько он совершенствуется в сознании Кришны. Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. В Шримад Бхагаватам сказано, что если человек падает, то вместе с тем его сердце отдано преданному служению Верховному Господу. Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы очень сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству, ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того, как он преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слова «Садур Эва», «Он святой». Эти слова предостережения для обывателей. Никогда не насмехайтесь над преданными, которые случайно совершили проступок. Даже падшего преданного следует считать садху, святым. Еще сильнее подчеркивает эту мысль слово «мантавья». Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайный проступок, нарушает указания Всевышнего. Единственное качество, необходимое преданному, неуклонно заниматься служением Господу, посвящая Ему всего себя. В Нрисимха Пуране, один из текстов Нрисимха Пуране говорит о том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки следует считать чем-то вроде пятен на луне, которые похожи на силуэт кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно так же случайное падение человека с пути преданного служения не делает его грешником. С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения. Здесь речь идет лишь о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергией, и пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения, прикрываясь тем, что служит Господу. Если, занимаясь преданным служением, человек не будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так и останется на низшей ступени преданного служения. Omagyanatamarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramilatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam
Vanchikalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. That wasn't very loud. Не очень громко вы повторяете. Не очень громко. Can you put your hands up, please? Пожалуйста, руки вверх. Ladies and gentlemen, all of you. Руки вверх All все. of you, come on. Все. And you back there. И вы тоже там сзади все. Everyone, take a deep breath. Все глубоко вдохните. And everyone say after me very loud. За мной повторяйте. Не вместе, а за мной. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Okay. You know, maybe tomorrow we'll have a competition. Может быть, завтра уже посоревнуемся. The left-hand side versus the right-hand side. С левой стороны сидящие и с правой стороны сидящие. We'll see. Посмотрим, кто выиграет. Okay. So yesterday we talked mainly about Ajamil. Вчера мы большую часть разговора нашего было занято Аджамилой. And he illustrates both aspects of our seminar. И его история, она иллюстрирует оба аспекта нашего семинара. How devotional service is very powerful. Как преданное служение очень могущественно. And how devotional service is very merciful. И как преданное служение очень милостливо. Of course, we should understand that there is a reason why devotional service is so powerful and merciful. Конечно, мы должны понимать, что есть какая-то причина, почему преданное служение так могущественно и так милостливо. That's because Krishna is so merciful and so powerful. И это потому, что Кришна, он так могуществен и так милостлив. It's not some mechanical thing that you just do these certain activities and they just have some power or something like that. Это не какая-то такая механическая деятельность, что вы просто занимаетесь, и у нее есть такая сила. But there is a person behind it all. Но за этим всем есть личность. And that is Krishna. И это Кришна. And in fact, that process of devotional service, it is sort of like the heart of Krishna. И процесс преданного служения, он является как бы сердцем Кришны. Yes, Krishna, he loves all living entities. Кришна, он любит все живые существа. That is his heart. И это в его сердце. So when we engage in devotional service, then we're very intimately connected with the heart of Krishna. И когда мы занимаемся преданным служением, мы становимся очень близко связанными с сердцем Кришны. And therefore the process of devotional service is so merciful and so powerful. И именно поэтому процесс преданного служения настолько могущественный и настолько милостливый. So we mentioned yesterday how this verse that we've just read explains how even if something goes really wrong in your devotional service, still all success may be there. И вчера мы упоминали о том, вот как раз об этом стихе, что даже если вы делаете преданное служение и что-то идет не так, вы можете получить успех. And the verse we read yesterday was talking about how even just a very little devotional service can bring even a complete result. И в прошлом стихе, который мы читали вчера, там говорилось о том, как даже малейшая часть преданного служения, она может принести результат. So, Ajamil, his example illustrates the points made in both verses. И история Аджамилы, она иллюстрирует эти оба момента в двух стихах. So now, today what we're going to talk about more is how devotional service is more powerful and merciful than other processes. И сегодня мы будем говорить о том, что преданное служение, оно
более могущественно и более милостливо, чем другие процессы. Yes. Other processes, if you just do a little of them, you just get a little result. Другие процессы, если вы делаете немножко в этом процессе, вы также получаете маленький результат. And if you make some big mistake in them, then you get smashed in a big way. И если вы делаете какие-нибудь ошибки, тогда у вас все разваливается. Even sometimes if you just make a small mistake in them, you get smashed in a big way. И даже если вы иногда маленькую ошибочку сделаете, все у вас может развалиться. But devotional service is not like that at all. Но преданное служение, оно совсем не такое. In this verse, Krishna is saying that even if a devotee does something very bad, Здесь Кришна говорит в этом стихе, что если преданный совершает что-то даже очень отвратительное, but still that devotee should be considered a saint. все равно его нужно считать святым. Yeah, acha means activity. Ача значит действие. So we have the word acharya, Поэтому у нас есть слово ачарья. one who teaches by his activity. Тот, кто учит своими действиями. And dur-acha means bad activity. И дурачар, это значит дурные действия. Or, yeah, means very bad. Dur also means very far. Дур значит также очень далеко. It takes you a long way away from anything worthwhile. Увозит вас очень далеко от всего, чем-нибудь стоило заниматься. But this is now, Krishna is talking about su-dur-acha. That means very, very bad Но activity. здесь Кришна говорит о су-дурачар, о том, что очень-очень плохая деятельность. What sort of things can you think of? Can anyone make a suggestion? Something that might be like that. Кто-нибудь может предложение какие-нибудь сделать, что вот такой деятельностью является? Huh? Murder. Yes. Убийство. Yes. Ща- Computer games, if they came to life. Компьютерные игры, если они оживают. And yet, I don't know if that's Childhood. sudur. I think it's maybe just dur. Это просто дур, это еще не судур. It may be sudur. Anything else? Yeah? Offending the devotees. Well, that's sort of in a different category, really. Оскорбление преданных, но это немножко в другую категорию. Child abuse? Child abuse. Yes, child abuse, murder, rape, and, torture, some severe torture. Пожалуйста, примеры вам. Убийство, насилие над детьми, пытки. This is like sudur-acha. It's not just bad. Это не просто плохо. It is very bad. Это ужасно. So Prabhupada uses this English word, abominable. И Прабхупада использует английское слово «отвратительно». Abominable means you cannot touch it. You cannot go anywhere near it. Отвратительное значит то, чего вы не хотите дотронуться, к чему вы не хотите подойти близко даже. When Ramanuj Acharya, the great previous Acharya, when he translates this verse and comments on it in his Bhagavad Gita, Когда Рамануджа Ачарья, великий Ачарья, он переводит и комментирует этот текст в своей Бхагавад-гите, he says this word sudur-achar means он дает объяснение слова судурачар. when you do something, he says, which is exceedingly wicked. Когда вы делаете что-нибудь, что очень, очень является злонамерным. I don't know if you get the idea, if we're projecting. Я не знаю, если вы понимаете вот эту мысль, которую я пытаюсь вам донести. But, it means some hideous, ghastly activity. Это значит очень ужасная, темная, страшная деятельность. Yeah, I think worse than eating meat and things like Это куда хуже, я думаю, чем поедание мяса и всякие такие вещи. So even if a devotee somehow does something which is so very bad,
И даже если случается так, что каким-то образом преданный совершает такую деятельность, которая... But Krishna says here that as long as the devotee remains engaged in devotional service, И Кришна говорит здесь о том, что до тех пор, пока он исполнен решимости идти по верному пути, then sadhur eva, he must be considered a saint. его нужно считать святым. Now, if you're just on the material platform and you do something like that, Если вы просто на материальной платформе и вы делаете что-нибудь подобного образа, такое действие, for argument's sake, you kill someone, ну, скажем, для примера, вы кого-то убили, then, well, what happens to you? You go to hell. что с вами случается? Вы в ад отправляетесь. But if you're a devotee, you're a saint. Если вы преданы, вы святой. Isn't it? A contrast. Не правда ли, какой контраст? One is just condemned to horrific suffering in hell. Одного обрекли на ужасное страдание в аду, And the other one, we must offer our obeisances. перед другим мы должны You are a кланяться, saint. что ты святой. So, but it is something like that, actually. Но это что-то вот в таком духе. Of course, we don't want to exaggerate Конечно, мы не хотим преувеличивать здесь. or, create some false impression that it's all right to do these things. Или создавать такое неправильное впечатление, что все в порядке с этими вещами. So you're not allowed to murder anyone, Так что okay? никто вам не разрешал никого убивать здесь. Okay, and come back and then pick up your beads and start chanting. А потом после убийства вернуться, подобрать свои четки и снова начать воспевать. No, that is not all right. Это не в порядке. But still, there is some sort of consideration like this. Но, тем не менее, существует вот такое понимание. If the devotee somehow, particularly accidentally, does something very wrong, Если преданный совершает какой-то такой акт случайно, but then they pull themselves together, но потом они берут себя, собираются сами собой and push on in the process of devotional service, и продолжают двигаться по пути преданного служения, then sadhur eva, we should consider this person a devotee, a saintly person. тогда садхурева мы должны считать его святым человеком. And there's an interesting conversation given by Vishwanath Chakravarti Thakur. И есть очень интересная беседа, которую приводит Шрила Вишваната Чакраварти Такур. He says that Arjuna complains to Krishna at this point in Bhagavad Gita. Он говорит, что Арджуна, он жалуется Кришне в этом моменте Бхагавад-гиты. That you say this person is a saint, but I say he can't be a saint. Арджуна говорит в этой беседе, что ты говоришь, что он святой, но я не думаю, что он может быть святым. He's doing so many wrong things. How could he be a saint? Он делает столько неправильных вещей, как он может быть святым? Krishna says, no, because he's still engaged in devotional service, I keep him a saint. Но Кришна говорит, так как он еще занят преданным служением, я поддерживаю его святость. But Arjuna argues back. Но Арджуна, он отвечает ему обратно. I don't understand. How could he be a saint? He's not a saint. Да я не понимаю, как он может быть святым? Никакой он не святой. And Krishna gets a little angry И Кришна, он немножко начинает гневаться. and says that, no, he is a saint. I keep him a saint. И он, Кришна, говорит, нет, он святой, я поддерживаю его святость. And Krishna says, if you don't consider him a saint, I consider that an offense to me. И Кришна говорит, если ты не считаешь его святым, я считаю это оскорблением мне. And Arjuna says, well, but what if he carries on doing these things? И Арджуна спрашивает, но что, если он продолжает совершать эти дурные поступки? And Krishna says that this devotee who's constantly lamenting, И Кришна говорит, что тот преданный, который постоянно раскаивается, I'm just like a black spot amongst the devotees. Black sheep. Krishna is This, devotee. the devotee Oh, is thinking, okay. I'm just
И этот преданный, его умонастроение такое, что думает, что я просто как черная овца и никуда не годный преданный. I have these horrible, bad habits. И преданный думает о том, что у меня эти дурные качества есть. I'm struggling with them. И я страдаю с этими качествами. But I just can't get out of it. Я не могу выбраться и избавиться от них. But I'll never give up devotional service. Но я никогда не откажусь от преданного служения. Then Krishna tells Arjuna that devotee, I take all those sinful activities on myself. И Кришна говорит тогда Арджуне, что вот от такого преданного я забираю все последствия его греховных результатов на себя. And I personally support that devotee. И я лично поддерживаю такого преданного. And then Krishna speaks the next verse. И тогда Кришна говорит следующий стих. Shipram bhavati dharmatma shashvach chantim negachati konteya pratijanihi name bhakta pranasyati. That he will quickly become righteous. Кришна говорит, что он очень быстро становится добродетельным. And then he will attain lasting peace. И обретает вечный мир. So he tells Arjuna, you declare it boldly, my devotee never perishes. И он говорит Арджуне, что смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. In other words, Krishna takes this very seriously. Другими словами, Кришна все это принимает очень серьезно. We should not underestimate the mercy of Krishna, which is coming through devotional service. Мы не должны преуменьшать ту милость Кришны, которая приходит через преданное служение. And Ajamil is an ideal example. И Аджамил является идеальным примером. What a hopeless, horrible example or case. Это на самом деле ужасный случай. He was doing everything wrong. Он делал все неправильно. But because there was just this tiny, minute contact with devotional service. Но потому что из этого маленького, совершенно незначительного контакта с преданным служением, Then all success was there. весь успех пришел. Yeah. So therefore, in the purport, Srila Prabhupada says that these faults of the devotee, they should be considered just like spots on the moon. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что эти недостатки преданного их следует читать как пятна на луне. Now, it is very important to note one thing. Очень важно заметить одну вещь. Just like in that little conversation between Krishna and Arjuna told by Vishwanath Chakravarti Thakur. Как в этом разговоре между Кришной и Арджуной, который рассказал Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Arjuna said, what if that devotee carries on doing those Арджуна things? спрашивает, что если этот преданный продолжает делать эти вещи? Not just one time, two times, but it's an ongoing habit. Не просто раз или два, но это постоянная привычка уже целая. So Krishna doesn't say that, no problem, it's okay. И Кришна не говорит, что нет никаких проблем, все в порядке. He says that devotee is lamenting. Кришна говорит, что преданный должен раскаиваться. I'm just like, a black spot or a black sheep. You understand black sheep, yeah? Amongst in the devotee community. Что я являюсь этой черной овцой среди общины преданных. I'm just a contamination. Я просто одно загрязнение I'm ходячее. so weak and I'm so fallen. Я такой слабый, я такой падший. But still I'll never give up devotional service. Но все равно я никогда не оставлю преданное служение. Then Krishna says, I accept that. Тогда Кришна говорит, я принимаю And это. I accept that devotee. Я принимаю этого преданного. But not if the devotee thinks, well, it's okay. Но не тогда, когда преданный думает, ну ничего, все в порядке. As long as they don't know I'm having illicit sex. До тех пор, пока они не знают, что я здесь сексом занимаюсь. Or I won't drink too much. Я не буду выпивать слишком много. I will only smoke one packet a day. Только одну пачку в день буду курить. And I'll chant Hare И буду Krishna. повторять Харе Кришна. And they should consider me a saint. И все должны считать меня святым.
Not like that. Это не таким образом работает. Not when we have rationalized that it doesn't really matter so much. Не тогда, когда мы уже запланировали, рационализировали свою деятельность. It matters. It matters a lot. В этом большое значение заключено. But when that devotee, due to actual weakness, just cannot maintain the standard. Но когда преданный, благодаря тому, что очень слаб, он не может поддерживать стандарты. But struggling despite himself. Но он сражается и старается, несмотря на самого себя. And will not give up devotional service. И не отказывается от преданного Then служения. Krishna says, all right, I'll accept all of that. Тогда Кришна говорит: хорошо, я принимаю все это. Yeah. So then it's like just spots on the moon. И вот именно тогда, в таком случае, эти плохие качества, они как пятна на Луне. You know that story about the spots on the moon? Знаете историю про пятна на Луне? And Krishna И and Кришну, Radharani и Кришну, и Радхарани, and not Nanda Maharaj. и Нанда Махарадж. Nanda Maharaj was out herding the cows. Нет, не про Нанда Махараджа. Нанда Махарадж, он там коров пас в то время. So, anyway, Radha and Krishna were meeting near Varsana. Рада и Кришна, они встречались около Варшаны. And they're having very blissful, loving exchanges. И наслаждались там блаженными любовными отношениями. And Krishna wanted to say something really nice. И Кришна захотел сказать что-нибудь очень-очень хорошее. And just please Radharani. И чтобы удовлетворить Радхарани. So Radharani said, do I look nice И Радхарани tonight? спросила: ну как я сегодня выгляжу? And Krishna said, oh, your face looks so beautiful. И Кришна сказал, что твое лицо, оно выглядит так And he's красиво. trying to think, like what? И он думает в то время, like, как что? Like, oh, then he saw the full moon. И тогда он смотрел вокруг и увидел полную луну. Oh, your face looks so nice, just like the full moon. Он сказал, что твое лицо выглядит так красиво и прекрасно, And Krishna просто thought, как полная луна. Right. И That was a good one. Кришна подумал: это да, это хороший комплимент. She will be very pleased. Ей очень now. понравится. So Radharani didn't know what to think. И Радхарани не знала, о чем думать. She looked at the full moon. Посмотрела на полную луну She saw, wait a minute. и сказала, что подожди-ка минутку. That moon has spots on it. На этой луне там пятна на ней. Krishna's saying I've got a spotty face. Кришна говорит, что у меня лицо все в пятнах. Oh, boy. She got so upset. Она так расстроилась. She just left there. Она просто ушла оттуда. She wouldn't say anything. Ничего не сказала Кришне. And Krishna's running after her. Please, И please. Кришна бежит сзади и говорит, I что didn't mean подожди, я ничего не имел в I виду didn't mean it плохого. like that. Я такое не имел вообще в виду. Radharani wouldn't hear anything. Радхарани, она не хотела ничего слышать. So she went to one place there. Now there's a temple. It's called Mangar. И она отправилась в место, которое называется Мангар. Там сейчас есть храм. Man means that transcendental anger of Radharani. Ман значит трансцендентный гнев Радхарани. And Krishna just threw himself at the feet of Radharani. И Кришна, он просто бросил себя к стопам Радхарани. Ah, poor Krishna. He was just crying and begging and pleading. Бедный Кришна, он плакал и молился. Radharani just looked the other way. А Радхарани, она просто голову отворачивала. Who cares for you? Кто за тебя будет смотреть? Oh, but Krishna was crying and crying so much. И Кришна, он плакал очень много. And you know, there is a science of crying. И есть специальная наука плача. Знаете? If the tears are cold, then they are tears of ecstasy. Если слезы холодные, тогда они называются слезами экстаза. If the tears are hot, they are tears of distress. Если слезы горячие, это слезы расстройства. So Krishna was just holding onto her feet and just crying. И Кришна держался за стопы Радхарани и плакал. And Radharani felt, oh,
His tears are hot. И Радхарани почувствовала, что его слезы, они горячие. They're very hot. Очень горячие. He must actually be sorry. Он, наверное, действительно раскаивается. So Radharani forgave Krishna. И Радхарани, она тогда простила Кришну. Anyway, still, the spots on the moon, they're not really, we shouldn't worry about them too much. Ну, вот эти пятна на Луне, мы не должны слишком про них беспокоиться. Still, the full moon is very beautiful. Полнолуние, полная луна, она все равно очень красива. And the full moon just cools everything and everyone. И полная луна, она остужает все и всех. Now, about, oh my gosh, anyway, about some other processes. Теперь про другие процессы. You know, there's a story of Vishvamitra. Есть история Вишвамитры. He was doing another process. Вишвамитра занимался другим процессом. He was doing Ashtanga yoga. Он занимался аштанга-йогой. So he was sitting just like we're sitting here, sitting with his eyes closed and meditating or something. Он сидел со своими глазами закрытыми, медитировал или что-то такое. And he was sitting like that for 60,000 years. И так он сидел 60 тысяч лет. And gradually he was becoming more and more powerful. И постепенно он становился все более и более могущественным. So Lord Indra got into anxiety. И Господь Индра начал очень беспокоиться. This man is becoming so powerful, he may kick me out of my position. Этот человек становится таким могущественным, наверняка он хочет меня выкинуть с моей позиции. So he sent one heavenly girl. И он посылает одну из райских девочек. Her name was Menaka. Ее звали Менака. So the idea was she was meant to just sort of, do a number on Vishvamitra. Идея была такова, что она какой-то трюк с Вишвамитрой сыграет. So she started walking up and down in front of him, but he had his eyes closed. И она начала туда-сюда ходить перед ним, но у него глаза закрыты были. So he was just sitting there, no problem. Просто сидел там, никаких проблем. However, then there was a problem. Тем не менее, потом появилась проблема. He heard her ankle bell. Он услышал ее ножные браслеты. And even before he opened his eyes, he fell down completely. Но даже до того, как он открыл свои глаза, он упал полностью. What to speak of when he opened his eyes? Что уже говорить, что случилось после того, как он открыл свои глаза. So they got married and they became just like ordinary householders. Они вступили в брак и стали обычными домохозяевами. Yeah. He didn't even continue with his yoga. He just got a job in the factory or something. Он не продолжал заниматься йогой, он просто пошел на работу на завод. Or something, the Vedic equivalent. Такой ведический эквивалент работы на заводе. And they had a child named Shakuntala. И у них родился ребенок, которого назвали Шакунтала. After a while, he realized, hey, wait a minute, what happened? И через какое-то время он вдруг понял, подождите, что случилось? I was doing yoga. Я йогой занимался. I was advancing. Я прогрессировал. Now look at what's happened to me. Теперь посмотрите, что со мной случилось. I'm just a typical Griha Medi. Я стал обычным грехомедией. So he left home and he started again. Он оставил свой дом и начал все сначала. However, when he started again, he began from the very beginning. Но когда он начал снова, он начал с самого нуля. And he had to gradually, slowly work his way up again. И ему нужно было постепенно, медленно наращивать свой баланс обратно наверх. In order to be more careful and make sure the same thing didn't happen again, he did his yoga now underwater. И теперь, чтобы ничего подобного не случилось, он занимался своей йогой под водой. So there he was, underwater, eyes closed like this. Сидел он под водой со своими закрытыми глазами. For 40,000 years. 40 тысяч лет. One day, somehow, he just opened his eyes. Один день каким-то образом он просто открыл глаза. And he saw two little fish
mating. И увидел двух маленьких рыбок, которые там занимались любовью. Not a very exciting sight. Ничего такого особенно возбуждающего. But somehow he just got bewildered again. Но что-то его это очень расстроило снова. And he fell down completely to the bottom again. И он упал снова до самого низа. Then later on he realized again that I got into Maya. И позже он снова понял, что опять я в Майю попал. Then third attempt. Это третья попытка. Again, he had to begin from the very beginning. Снова ему нужно было начинать с самого начала. But this time, third time, he was successful. Но этот третий раз он уже был успешным. So just see, such a difficult endeavor. Посмотрите, насколько это все трудно. And just such a small mistake. И такая маленькая ошибка. He lost everything. Потерял все. He had to begin from step one again. Нужно было начать с первого шага. And again, so much more struggle. И снова столько страданий. And then another little mistake. И потом еще одна маленькая ошибка. Again, he lost everything. Опять он потерял все. He had to begin from the beginning again. Снова нужно начинать. But not like Ajamil. Но не как Аджамила. You know, Ajamil, he was so bad, it's hard to find anything that he did right. Аджамил, он настолько был плохой, что очень трудно найти что-нибудь, что он сделал когда-нибудь хорошо. He did so much wrong. Он сделал столько неправильного. And so little right. И так мало правильного. It was almost like he did practically nothing right. Практически можно сказать, что он ничего правильного и не сделал никогда. But still he was successful. Но все равно он был успешным. So this is a very good example of showing the difference between devotional service and other processes. Это хорошие примеры, чтобы показать разницу между процессом преданного служения и другими процессами. I'll give you one or two other examples from Jiva Goswami. Я расскажу вам еще пару примеров из Дживы Госвами. There was one thief. Был один вор. He came into the temple. Пришел в храм. He's just looking for people to rob. Чтобы там найти людей, которых обокрасть. And he saw, look, here come all these people. They're all putting money in the donation box. И он посмотрел, смотри-ка, все эти люди проходят и денежки в коробку бросают. So I will wait here and I will rob people here. Я подожду здесь и буду грабить людей здесь. So the temple was a little dirty. И храм был немножко грязный. He cleaned one small area and sat down and waited. Он там немножко вымыл в углу и присел там. It was like his office. Такой офис у него там был. And when someone would come in and give a donation, he would jump on them and beat them and take their money. И как кто-то заходил в храм пожертвовать деньги, он выпрыгивал оттуда из угла, бил их по голове и забирал у них деньги. So what happened to him? Что с ним случилось? He went back to God. Обратно к Богу отправился. Why? Почему? Because he cleaned the temple. Потому что храм помыл. There was one prostitute. Была одна проститутка. Somehow on Janmashtami, she couldn't get any business. Каким-то образом на Джанмаштами работа не шла. It was Vedic times, so I guess the people were involved in the festival. Ведические времена были, так что в этот день выходной был у всех. So she tried. Она попробовала. But she couldn't get anyone to agree. Но никто не был заинтересован в этот день. So what happened to her? Что с ней случилось? She went back to God Обратно к Богу отправилась. for observing the regulative principles on Janmashtami. Потому что соблюдала регулирующие принципы Джанмаштами. There are a number of others also. Oh, these drunkards, they were so drunk they could hardly stand up. Были алкоголики, которые не могли даже стоять на ногах. So they came into the temple
and somehow they had a piece of cloth on a stick, and they're just waving this around in their drunken stupor. И эти два пьяницы зашли в храм, и у них какой-то на палке тряпка была, и они там крутили ее вокруг себя. And mocking all the devotees. И смеялись над преданными. Waving their flag. So, what happened to them? И что с ними случилось? They went back to Godhead. Вернулись назад к Богу. For raising the flag in the temple. За то, что подняли в храме флаг. Now you may be sitting there thinking, come on. Наверное, все там думаете, что не может быть. This is too much. Это слишком уже. But this is all from Jiva Goswami. Но это все истории от Дживы Госвами. So then he tells a story about one low-class drunkard. И он рассказывает историю одного очень низкосортного пьяницы. And he had a low-class drunkard girlfriend. И у него была также низкосортная подружка-алкоголичка. And they just drink and fight and все, что они делали, это просто пили и дрались. So they are living in this little village. И жили они в маленькой деревне. One afternoon, they were just so drunk. Один вечер они очень напились. And they started fighting. И начали драться. They were hitting each other and smashing each other. И там дрались и били друг друга. And swearing at each other. И ругались друг на друга. Cursing each other. Проклинали друг друга. Oh, it was just like totally gross. В общем, была ужасная сцена. So all the village people, they got sick of this. И всем местным жителям это все ужасно надоело. They kicked them out of the village. Они выгнали их из деревни. You just get out and just take your fight and just go somewhere else and carry it on. Просто убирайтесь отсюда из деревни со своими драками. So they sort of staggered out of the village. И они выползли из деревни. And they found this old broken down building. И нашли какое-то старое полуразвалившееся здание. So they went in the building and they fought all night. Зашли в это здание и дрались там всю ночь. Just screaming and hitting and kicking and кричали и били друг друга. Just the whole night. Всю ночь. They didn't eat anything the whole night. Nичего не ели всю ночь. They didn't sleep the whole night. Не спали всю ночь. They were just fighting and cursing and abusing. And просто дрались и били и проклинали друг друга. So and they stayed up the whole night. И там всю ночь провели. The next morning they just fainted in a drunken stupor. Следующее утро они просто валялись там на полу. But the whole night they stayed up. Но всю ночь они там провели. So that night was the night of Nrsimha Chaturdashi. И эта ночь была ночь Нрисимха Чатурдаши. The appearance day of Lord Nrsimha. День явления Господа Нрисимхи. And that broken down old building was an old abandoned temple of Lord Nrsimha. И этот старый развалившийся дом был на самом деле заброшенным храмом Господа Нрисимхи. And in his next life, в своей следующей жизни, that drunkard became Prahlad Maharaj. И в следующей жизни этот пьяница стал Прохладой Махараджей. So this is also from Jiva Goswami. Это также от Дживы Госвами. And actually he's quoting Nrsimha Purana. И здесь он цитирует Нрисимха Пурану. So this is Vedic Shastra. Это ведическая шастра. So don't underestimate devotional service. Не преуменьшайте возможности преданного служения. Don't underestimate the devotees. Не преуменьшайте преданных. Even if the devotee has some problem. Даже если у преданного есть какие-то проблемы. But don't think that, look at this devotee.
Но не думайте, что посмотрите на этого преданного. So-called devotee. Так называемого преданного. Dirty, fallen devotee. Грязный, падший преданный. Sinful, so-called devotee. Грешный, так называемый преданный. It's not like that. Это не такими словами мы должны. As long as the devotee remains very humble. До тех пор, пока преданный остается очень смиренным. And sticks at the process of devotional service. И он привязан к процессу преданного служения. And as long as they don't try to rationalize. И до тех пор, пока они не пытаются рационализировать свои действия. Oh, it doesn't matter if I just follow 3 regulative principles. Ничего страшного, если буду следовать 3 регулирующим принципам. It's okay. Это все в порядке. Don't be so Не fanatical. надо быть фанатиками. 3 out of 4, that's 75%. 3 из 4 это уже 75%. Normally 50% is a pass. Обычно на экзамене 50% даже уже вы проходите. So I'm not doing so bad. I'm okay. Я ничего плохого-то не делаю, все в порядке. So as long as we don't try to rationalize that it doesn't matter. До тех пор, пока мы не пытаемся привести это все к такому состоянию, все в порядке. And as long as we stick at the process of devotional service. До тех пор, пока мы привязаны к процессу преданного служения. Then in due course, Krishna says, such a devotee quickly becomes righteous. И Кришна говорит, что такой преданный быстро становится добродетельным. And then they attain lasting peace. И обретает вечный мир. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, so just think about these things. Просто подумайте про эти все Just вещи. meditate on these things and Просто помедитируйте на них. think how fortunate you are. Hey, you know you get a 10-liter fine for a cell phone in class. Так, у нас штраф 10 литов за телефон здесь во время лекции. Чей телефон 10 литов Махараджу. Это не была шутка. Горнитай пожертвование. Okay, so please meditate on this and or at least consider your good fortune. Помедитируйте на это или, по крайней мере, подумайте о своей удаче. And become more enthusiastic. Yes, I will take advantage of this process of devotional service. И укрепитесь в вашей уверенности, что я постараюсь использовать этот процесс наилучшим образом. I'll be honest, I won't make excuses. Я буду честным, и я не буду делать никаких извинений. But I will do my very best to pull myself out of Maya. Но я постараюсь наилучшим образом, чтобы вытащить себя из майи. And I know that whatever shortcomings are there, if I try my best, Krishna will make up the balance. И я знаю, что несмотря на все недостатки, если я постараюсь лучшим образом, Кришна, он поможет. Okay? Хорошо? Гере? Гере? Лабе? Okay. Шрила Прабхупаде ки джай. Так, отлично.